相変わらずね。コーヒーは命の源。コーヒーの香り相変わらずね。今は無料のコーヒーにすら期待できないか。コーヒーは命の源。コーヒーは命の源。仕掛けの術は実に奥が深く、はっ散れ。ロサリアさん、この子すごく怒ってるみたいです。私怖いです。君は下がってなさい。顔を引っかかれて真っ赤な血しぶきを咲かせたくはないでしょ。どうしたんだバレリナ、猫にいじめられてるのか？騎士さん、猫猫白魔法使いさん、雪大福をお散歩させてたら、このでっかい猫ちゃんに目をつけられて一緒に入ってきちゃったんです。落ち着いて。ここ凶悪なものも君に悪いことを強いるやつらも、ここでなら君は優しい人たちに囲まれていられるわよ。鬱陶しく感じることもあるかもしれないけど、みんな君のことを思うからこそうるさくするの。だから肩の力を抜いて。もしかしてうまくいったみたい。こいつ他の猫と比べると本当にでっかいな。バブルオレンジのジュースみたいな色だぜ。スカーフをしてるぞ。騎士団のマークがついてる。そうだ、こいつのことはオレンジ騎士って呼ぼうぜ。
警戒を解いてくれたみたい。君の方法は。でもオレンジ騎士が落ち着きを取り戻したのはロサリアに声をかけられた直後だぞ。つまり今回はロサリアのお手柄だ。別にどうでもいいけど、こんなに可愛い面倒事なら多くても困らないわ。オレンジ騎士がなんで怒ってたのかわからないけど、魔法の力でもっとこいつの機嫌を良くしてやろうぜ。ひひオレンジ騎士もだいぶいい子になったな。これからも心優しいいい子でいろよ。みんなと幸せに暮らすんだぞ。私も暴れていない時は本当にいい子なんだけど、目の上にある傷は一体どうしたのかしら。復元ポーションの残留痕跡からしてオレンジ騎士はおそらくここにいるはずだ。
旅人とパイモン、それにシスター・ロサリア。そちらの方は冒険者かい？どうやらみんなすでにオレンジ騎士と友達になったみたいだね。おお、アルベドじゃないか。久しぶりだな。会えて嬉しいぜ。お前。調査小隊の隊長さんが動物保護施設を訪ねてくるだなんて、一体どんなご用かしら？隊長？騎士団の隊長さんなんですか？何の前触れもなしにそんなに偉い方がいらっしゃるなんて、おもてなしの用意が何も。いえ、そうじゃなくて、猫の子の城は運営許可も下りたちゃんとした施設なんです。緊張する必要はないよ。僕はただ部下の仕事に手を貸しているだけだ。今回訪ねてきたのはその猫のためだよ。先日臨時猫隊員奨励ナンバー3オレンジ騎士が世話係の武器官を気絶させ、城門まで逃げたところで行方がわからなくなっていたんだ。騎士団の紋章を身につけた調査小隊所属の大きな猫が城内で騒ぎを起こしたと知られれば、あまりいい影響にはならないだろう。だから早めに事態を収めた方がいいと思ってね。オレンジ騎士が調査小隊の騎士を気絶させたのかよ。さっきこいつの名前の前に長ったらしい称号みたいなのをつけてたけど、何か事情でもあるのか？実は2ヶ月前にもオレンジ騎士は野外で迷子になってしまったんだ。その時トリックフラワーの蜜を食べてしまったらしくて、体が3倍のサイズに膨れ上がってしまってね。ただ詳しい原因は現時点ではまだ分かっていない。3倍？普通のサイズの猫だって怒り出したら結構怖いのに、3倍のサイズって言うとヒルチャールにだって襲いかかれそうだぞ。そう道理であんなに緊張してたわけだ。猫にとって、いや全ての野生生物にとって体が大きいことにさほどメリットはないのよ。むしろ目立ちやすくなる上、動きも鈍くなりがちで、敵にすぐ見つかってしまうという危険に常にさらされ、捕獲者に攻撃される頻度も上がることになる。つまり極度の恐怖の中で生きることになる。その通りだよ。調査小隊の拠点近くでオレンジ騎士を見つけた時、体は傷だらけでかなり怯えていた。相当辛い目に遭ってきたんだろうね。そんなかわいそうに。私この子に攻撃されたってもう悲しいなんて思いません。だって私がもしこの子の立場だったら。いや、すでに問題は解決したから心配しないでくれ。前に錬金薬の影響を消すことのできる復元ポーションを開発したんだけど、そのポーションでオレンジ騎士を元の姿にかなり近づけることができた。
普通の猫と比べればまだ大きいけど、少なくとも生活に支障はなくなったし、騎士たちも交代で世話ができるようになった。オレンジ騎士というのはクレイがこの子の色にちなんでつけてあげた名前だよ。みんなもぴったりの名前だと思ってスカーフまで作ってあげたんだ。示し合わせたわけでもないのに同じ名前を思いつくなんて、オイラたち息ぴったりだな。でも後遺症かな。オレンジ騎士は人に会うたびひどく緊張して警戒態勢に入るものだから、武器官や信号官たちは毎回大変な目に遭わされていたよ。クレイもしょっちゅう拠点に来られるわけじゃないしね。そんなこの子が2人にこんなに懐くなんてね。招待のみんなもこの様子を見たらきっと驚くと思うよ。それはもう偉大なる救世主栄誉騎士さんと猫猫白魔法使いさんの手にかかれば、どれだけ凶暴だった猫も2人としばらく一緒に遊べばすぐにおとなしくなって可愛い一面を見せてくれるんですよ。そうか。なら旅人とパイモン、オレンジ騎士を引き、いいのか？でもオレンジ騎士は実は臨時猫隊員という肩書きもその場しのぎでつけたものでね。もともと順調に回復したら責任を持って引き取ってくれる人を探すつもりだったんだ。調査小隊は騎士団の作戦部隊の一つだから、この子にとって理想的な居場所とは言えないと思う。顔なじみの騎士が出動するたびに拠点に残されたオレンジ騎士は不安になってしまうだろうし、かといって賢明な判断だと思う。一度恐怖に襲われた子はできるだけ刺激から遠ざけてあげた方が。じゃあ人家壺にあったかい猫ハウスを作って住んでもらうのはどうだ？あそこなら魔物にいじめられる心配もないし、安心して幸せに暮らせるぜ。本当にありがとう。気にしないでくれ。暇があれば。なんて感動的な場面。最高の猫ちゃん引き取りシーンを見届けることができた。ちょっと私の頭巾で涙を拭わないでよ。ところでシスター・ロサリアが動物と交流するのが好きだったとは少し意外だね。確かにな。でもなんとなくだけど、ロサリアには雪大福もロサリアに懐いてたし、その後オレンジ騎士がやってきたばかりの時も私はただそばで見ていただけよ。私ひらめいちゃいました、ロサリアさん。この数日間栄誉施設の事前準備期間をもうしばらく延長して、オープン前にひとまず学んだことを実践なので、猫モコの城が正式にオープンしたら。ロサリア、まあいいわ。特に面倒な。僕は動物の困っている野良猫を見かけたらここに。本当におかげさまでモラもた猫モコの城がオープン。
星とし無事今日の依頼星としチレこの同点同点につ風よチレ
It has been millennia since the fall of Remuria, and its history has long faded into the mists of mythology and superstition. Legends tell of how before the birth of the court of Fontaine, there was an empire known as Remuria. Remurians believed their king Remus would bring eternal prosperity to the islands of the High Sea. However, the God King's seers prophesied discord. The greatest empire will face the most utter destruction, and this is Fortuna. Thus did the God King derive the primordial plan from the cycle of the 7 days and winds blowing over sea and land, and composed a splendorous symphony based upon it. He believed that the polities could escape fate's judgment and attain eternal paradise if they harmonized with his perfect symphony. But today... Welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program! Let's take a look at the trailer! On occasion, we hold barbecue dinners at the house. They hunt for food, compete with each other, even cooperate. They enjoy participating in activities like that, and the feeling is mutual. After all, it's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd the next time a similar event rolls around. Something has come up, and since it pertains to Cyrus and Sino, I deemed it essential to inform you all. It was a great plan, shrouded in secrecy. We all gathered around and celebrated the revival of our Lord. That's how I gained my power. The old man's been putting the pressure on me. He sent someone to tell me I'm needed for some sort of project. Project Stuja? Participating in the plan will lose a lot of members in the process. I did not anticipate we would meet again after presenting you with the Gnosis. If you accept my proposal, Monsieur Neverlet, unless absolutely necessary, I will no longer carry out any special missions within Fontaine. Transfixed! Everlasting as the moon! An order once given cannot be rescinded. Do you have any idea what you're doing? You're hiding the very person Father has been trying to find. I really didn't mean to drag anyone else into this. If Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. A traitor. Sino was chosen, but he was not the only one. You'd like me to return my power? I'm really looking forward to this rite of duels. The wisdom of Hermanubis would have been ours. I want you to become the next king of the house, yet you seem to have different ideas. I'm not saying I have all the answers, but doing so will only bring us further away from being a real family. Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, however, few among us are willing to sip from a glass filled with tasty water. I'll make sure it's drained of all impurities and returned to its cleanest form. Good things come to children who do as they're told, so I do hope you decide to tag along. There are many dangers ahead, and I, for one, don't intend to back down. I don't want to disobey an order from Father. So why? Why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded, and no sacrifice shall be in vain. Dun, 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 dun. Hello, everyone. I'm Sarah Miller-Cruz, the voice of the female traveler Lumine. Welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program. Yay! Welcome, everyone! Yo, welcome! Okay, so I'm pretty sure that everyone would agree that the House of the Hearth isn't an ordinary orphanage. But just in case you needed any convincing, we've invited their voice actors to share some information with us today.
Hey everyone, my name is Erin Yvette. I'm the voice of Arlecchino, the father of the House of the Hearth. You might also recall that she's a Fatui harbinger known as the Knave. I'm so thrilled to have been invited to the special program. Yeah, hi folks, I'm Damon Mills, the voice of Linny, and he's also a member of the House of the Hearth. Yes, he is. Yeah. And although he's not a member of the House of the Hearth, we've also brought the harbinger of laughter and cheer, the one and only voice of Arataki Ito. What up? It's me, Max Middleman. Hey, everybody, what's going on? My bros, my guys, my dudes. Dude, so good. Are you excited to be here? Vibes. Vibes for days. All right, well, without any further delay, let's start introducing the new content from version 4.6. I've heard that travelers will be experiencing new content related to the House of the Hearth in the upcoming version. Erin, why don't you give us a rundown on what sort of organization the House of the Hearth is? Yes, it would be my pleasure. Based on the most recent intelligence reports, the House of the Hearth is a Fatui intelligence organization operated by the Knave. It takes in children who no longer have a home due to all manner of reasons, and they receive an education in a variety of disciplines. Naturally, at the same time as it provides a home, the children also take on various responsibilities. Okay, this sounds like everything that we already know from the game. Is there more news to hear? Yes, everyone knows that the House of the Hearth is a rather complicated orphanage, and the Knave, the fourth harbinger of the Fatui, is still hiding many unsolved mysteries. So how about we start diving into all the new information that we have about Arlecchino? Yeah. Let's do it! Yes, let's do it! Okay, first, I want to hear it straight from y'all. What kind of person do you think the Knave is? Oh, no. Oh my gosh, I'm feeling a lot of pressure right now. This is giving me all sorts of deja vu. I guess during the Fontaine Archon quest, I noticed that Arlecchino was really skilled at directing the conversation. Her way of speaking was incredibly refined and polite, but she was also incredibly intimidating. I mean, remember how Farina pretended not to recognize her and talked about having nightmares? I totally get where she was coming from. But that's just an outsider's point of view, right? What is the Knave like as a parent? I think Damon is probably the best person to answer that question. Okay, take it away. Okay, you were hoping that I would be the weakest link? Yeah. Well, she's a very strict father. Okay. Uh-oh. Yeah. Strict. All right, it sounds like she gives everyone an intimidating impression. Yeah, but I think Arlecchino loves all of the house's children equally, and she would never treat them harshly for no reason, though the kids feel a lot of pressure during her lessons and are often scared speechless by her stern attitude. It's probably for their own good. In an organization like the Fatui, these kids actually need to be more mature, tough, and patient than other children who are their age, you know? That's actually kind of sad, though, isn't it? It is, yeah. Who hurt this Knave? I want to know. Why are they this way? Okay, wait. Are you trying to say that she treats the kids like that because she was traumatized? Ooh, okay. Now that's very sharp of you, but let's keep Arlecchino's secrets hidden for just a little bit longer. Okay. I do have a question, though. Why did the children call her father? Well, if you're curious about Arlecchino's past, then you'll have to find your answer in the game. That's fair. Her story quest, Ignis Purgatorius, will be released with version 4.6. Now, I don't want to spoil anyone's gameplay experience by saying too much about her quest, okay? But I do hope that travelers will be able to appreciate Arlecchino's unique charm after they've experienced her entire story. Yeah. Version 4.6 will also introduce a new feature, the Focused Experience Mode. Now, if you use the feature while playing Arlecchino's story quest, then it will minimize the number of times that you'll be interrupted by characters or quest locations being allocated to other quests. So hopefully this mode will help travelers have a better story experience, you know? Nice. That's right. Yeah. And in the future, this function will become available for more and more quests. Besides the story quest, I'm also looking forward to hearing the Knave's voiceover lines because Erin's kind of awesome. We'll finally be able to hear what she thinks about the other Harbingers, too. Yes, I selfishly also think that will be cool. Yes. Next, let's take a look at Arlecchino's elegant yet deadly fighting style. Ooh. Intrigue! Yeah! Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see.
transfixed. อันแน่ว่าแล้วเชียวโอเคกูว่าแล้วพูดตั้งนานแม่งไม่มีเสียงหรอก This is where you fall. ส่งรุ่งหลงพูดตั้งนานไม่มีเสียงกูปิดกูตั้งไมค์2อยู่เอง I like how she glides. Yes. Yeah, she's very elegant. Like, that was a perfect descriptor. Like, elegant but deadly. Like Elegant. Like a ballerina of death. Yes. Everything she does is so effortless. I know, right? Yes. All right. Well, if we're going to talk about Arlecchino's มา combat abilities, then we're going to have to talk about the พลัง bond งาน of บ่วง life. พันธะชีวันเนี่ยแหละตัว You ปัญ might หา have เลย been สั a ตว์ victim to it while you were fighting elite Fatui operatives in Fontaine. Does anyone still remember what a bond of life is? Oh, are you going to be teaching us about her abilities? Guys, you're too loud. Pipe down. Sorry, let's listen to what she has to say. Wait, I think I remember. It's the red portion of the HP bar. When you have a bond of life active, it'll absorb any healing that your character receives. So they can't regain HP อันนี้ until ตร the งนี้ bond เดี๋ยว of ผม life ค่อยพูด value has been เดี๋ยว healed. ค่อยพูดทีหลัง Yes. Right? ฟังก่อน Very good. ดู student. ก่อนรอบแรกดูก่อนเดี๋ยวจะ When มาพูดเรื่องนี้ทีหลัง Arlecchino เพราะว่า has a bond กู of ไปดิฟ life ตัวนี้มาแล้ว greater than or equal ไปดริฟ to ไป a certain ดูข้อมูล percentage มา of แล้ว her health bar, her normal, charged, and plunging attacks เดี๋ยว will ค่อย be พูดแต่ converted จะไม่พูด to ทั้งหมด pyro damage, which พูดเท่าที่ can't be พูดได้ overridden by other elemental infusions. And while she's in this state, her normal attacks will consume a portion of her current bond of life to deal more damage and reduce the remaining cooldown on her elemental skill. Whoa. Wait I a know, second. it's a lot. So you're saying that she'll deal more damage with her normal attack when her bond of life is higher? ไม่ Put simply, yes. Whoa. Wait a second. No, wait. I get it. Wait, so Arlecchino can give herself a bond of life, right? Yeah, I think so. I mean, otherwise she'd have to chase down enemies who can put a bond of life on her. Actually, that sounds kind of funny. I'd like to see that. And that brings us to our elemental skill. Yeah. Arlecchino's skill doesn't คือ just ถ้าอันนี้ไม่ได้ damage ชอบความถ่าย enemies, แค่ตัวอย่าง it เดียว also applies a blood debt directive to any Blood enemy that it directive. hits, which will damage them periodically. And when she uses a charged attack or her elemental burst, she'll absorb nearby blood debt directives. This also allows her to obtain a ตรงนี้ bond of กู life พูดได้เลย based ใช่ on ไหม the number of directives โอ that เค she เหมือน absorbs. เดิมไม่มี So เปลี่ยน don't worry, Max. Oh, I was very concerned. I know you were. Okay, hold on. She can't regain HP until her bond of life is removed, right? So how does she stay in the fight? Well, after dishing out damage, Arlecchino's elemental burst will reset the cooldown of her elemental skill and heal her based on her attack and her current bond of life. Oh, okay. Also, thanks to one of her talents, while Arlecchino is in combat, she gains bonus pyro damage, but also cannot be affected by any healing effects other than the healing provided by her burst. Whoa, so that seems like she's as ruthless to herself as she is โหด to กับตัว me. เองไม่ใช่ Like โหด she กับ needs ตัว therapy. ชอบว่ะไอ้เย้ย She's kind of a savage. I mean, right. So Arlecchino even has a special kind of movement whenever she uses her ตอน charge ที่ชาร์จ attack, โจมตี right? Ooh, that looks perfect for scaring her enemies. ตกน้ And ำตก for putting น้ำ some ตกน้ serious pressure on them. Yeah. ำนานขึ้นเปล่าวะ เดี๋ยวเมื่อกี้กี่วิวะเดี๋ยวค่อย It's กลับมาดู about time to introduce the เมื่อกี้ event กี่วิ wishes เมื่อ in กี้กี่วิ version เมื่อกี้กี่วิ 4.6. You guys ready? Let's do it! So All exciting! right. During the first phase of version มากับ 4.6, เลนนี่ Arlecchino, the knave, and Linny will both enjoy a drop rate boost. The all-new 5-star polearm Crimson Moon Semblance will Crimson also Moon become Semblance. available. Also, the Wanderer and Baiju will return in the second phase, so be sure พา to ร์ทสอง keep คน an ได้ eye เลย out. กับไปจู Yay! Oh my gosh, that's so รวมแล้ว amazing. มีคนไม่ใช่ฟาทูอยู่หนึ่ Okay, งคนคือ so ไปจู Aaron and Damon, do you have any other news วันเดอ you'd ร์ like to share? สมหมวกของเรา Actually, I เคยเป็น do. ฟาตู Let's discuss the new weekly boss. วิลซี่บอสเดนเนฟ We were just talking about how the knave shows different faces to her family members and to outsiders, but in special circumstances, she will reveal another side. That's right. Are you ready to see a new knave? Yes! I am ready! อันนิวเนฟวู้
เหมือนบอสจะมี2เฟสเฮียตีติดบ่วงให้กับกูด้วยWow. Not even ดูแล้ว Lily ไม่ได้ and สู้ Freme ยาก have ขนาดนั้น seen this side of her. So the Knave is accepting challengers now? ยกเว้นว่าจะตีแรงหรือมี She's so แมคานิก elegant, โง่ๆ but แบบ also อีโรซาเลีย super กับ duper dangerous. อาจจะหาแล้วพวกนี้กู Even แมว more badass with twice the badassitude. It's not so simple to see the Knave's other side. She'll appear normally at first, as if she โอ were เคเฟสแรก giving you an ordinary training lesson, waiting to counter your attacks. Yeah, it seems like she'll dodge all of our attacks like Yeah. a phantom Oh, if we're yeah. out of her Oh, immediate yeah. range. Yeah, it feels like she's implying that we're all in the palm of her hand. I mean, you guys know what her personality's like. She doesn't want her children crying or running away from conflict. Instead, she hopes that they'll be able to take the initiative, even if their opponent is their own father. The outside world will not show her children mercy, นี่เฟส so 2 neither can she afford to be too forgiving to them. If you do not repay the blood debt directives the Knave applies to you, all her attacks against you will be enhanced. But เหี้ย if you manage to out-heal the bond of life, the Knave will reward you for repaying this blood debt, and your charged attacks against her will be enhanced. Don't the bone wings on her เฟส back แรก look หลบ like เฟส 2 spiders? หลบเข้ามาข้างในเฟส 3 กดอันติ เพื่อไอเฟรม Oh เลย my ดีกว่า gosh, it's like she has total control of her prey while she watches them struggle and closes the distance. Ugh, it's kind of creepy being the hunted one for once. Okay. Hey, I it's wrong, think we right? should stop the introduction here. Let's leave some space for everyone to experience the challenge for themselves. Wait, so I know that many travelers will be wondering about this. The Knave's boss form is tied to her story quest. Normally, players would have to progress the story to a certain point in order to participate in the challenge. But now we have a quick challenge feature for weekly trounce domain bosses. Yeah. As long as travelers are adventure rank 40 or higher, อันนี้ they'll มี be able มา to ได้สัก challenge พัก her แล้ว directly แต่กูไม่เค by ยได้ใช้ going เลย to the Adventurer Handbook, going to the Domains tab, selecting trounce domains, and pressing Quick Challenge. Oh, that's cool. It's a nice little shortcut to the battle. Yeah! Oh my gosh, I'm looking forward to that. That is really valuable information to have. And it also looks like it's my turn to deliver some news. 2 new artifact sets will become available in 2 version artifact ใหม่ 4.6. Fragment of Harmonic Whimsy and Unfinished Reverie. Travelers who are interested in them should stay tuned for more information. มี Cool. Unfinished กับ Fragment Oh, you're finished. Harmonic. Okay, wait, how come your update was so เอ่อ short? It อันไหน wasn't enough เกี่ยว for กับ me. Yeah, give us more. Okay, I actually do have other news to share. Ooh. Yes. In version 4.6, Sumeru City will be experiencing an unsolved mystery. Ooh. And for some reason, The Story Sino's Quest got Sino mixed ใหม่ up in it. Hey, how did you know about that? His picture is right there. Oh, right. Oops. Well, Sino wanted to investigate personally because someone involved in the case has a very unique identity, and the 2 of them share a close connection. Sounds like there's some serious shenanigans going on. That's right. Is this the case Yes, where we get to ito, use wasak. violence if the situation gets too complicated? Yes. These are all very good guesses, but I'll offer you one clue that you probably wouldn't be able to guess otherwise. นี่ใช่ไหม Mysterious ตัวละครใหม่ youngster with connections to the mystery น่าจะ will มา make ใน his debut during แอ the ดไหน case. วะเฮียมันชื่อว่าอะไรวะ And Sino's friends are not just freeloaders who only show up for food. Tainari, Kale, Alhaitham, and Kave will Ma all ครบ come เล to ย support him when he's in a pinch. So yeah, if you want to know more about what happens in this case, then be sure to check out Sino's second story quest, Lupus Aureus Act 2. Travelers can venture to Sumeru and investigate the secrets lurking underneath the sands. In due time, of course. Sarah, you มี totally เควสไซโน delivered. ใหม่ That พร้อ was ม great กับตัวละ news. ครใหม่ Speaking of great news, I ชาว think ซูเม Damon รุ also has some important เมื่อกี้ information ท่านแต่ว่าไม่ได้ดูด้วยเฮีย Really? Wait, Yes. wait. What are we waiting for? We've just presented too much information too quickly. Can we take a break, please, so we can digest all of it, please? Damon. Please. He can't keep getting away I with always this. do, though.
No, Damon, you're right. I know. Let's check out the first redemption code before we continue introducing the new content. โค้ดมา That was amazing. That's what I thought. มา redemption code มาแล้วว้าปิดไปส่งเชี่ยชอบเพลงว่ะ Welcome back, everyone. So, Hey! we've already told you the story of Arlecchino and the House of the Hearth. So, why don't we continue the story of Remuria, which you saw in the beginning of the program? I would like this very much, please. Yes, you did such a good job. Encore. A new area of Fontaine will open in version 4.6. Travelers will get to visit the village of Petrichor. Though, would there even be much to see on such a small island? Well, yeah, I guess this is where I'm supposed to really confidently say totally, right? It is, yeah. Okay, now that you've mentioned it, there's definitely more to this village than meets the eye, right? Yeah, I think we're focused on the wrong thing here. This is where the kingdom of Remuria's remains lay at rest. So, how big was such a glorious and prosperous nation, really? Oh, well, now that you say that, I mean, this เหี้ยอะไร little วะน่ะ town looks a เฮ้ย whole เดี๋ยว lot bigger. Now that's เมื่อกี้กูเห็นอะไรอ่ะ กูเห็นแมวใช่ไหม This is where we'll meet a talking cat. Man, With would- its guidance, we will be able to see the civilization that vanished โอ้ thousands of years กู ago. จับได้ไหมอ่ะ Oh my gosh, that's amazing. Anything for a talking cat. As Aaron mentioned at the beginning of the program, King Remus composed a symphony, one with wondrous power that grants the wishes of the human souls dwelling within. Yes, I'm getting it. I actually, I don't You're get it. so not I getting don't it. get That's okay. I will explain it in a few words. So you'll just have to learn about the symphony by going on an adventure with this little cat. I'll avoid spoiling the adventure itself, but you'll arrive at the Remuria ruins with the cat. The kingdom's remnants slumber in the depths where the sunlight can't reach. You'll meet a dragon in the deep seas. มังกรใต้ทะเลลึก So you'll be able to obtain powers relating to the symphony, which will help you explore the lost realm of Remuria. You'll be able to pause the melody within the realm of this ancient civilization. You can also unseal time in places where it stopped. So these powers will let you interact with specific objects in the ruins. You know, that might be useful for solving puzzles during your adventure. Totally. Ooh. Meanwhile, a forgotten statue sits in a recess อั of นนี้ the บอสโลก fated ใหม่ castle, silently proclaiming the immortality and glory of a great civilization. It awaits a warrior who would dare challenge the majesty of the ancient ruler. Oh, yeah, that's right. The statue of marble and brass will soon be coming as a boss. You can earn all sorts of materials ดาบ if มัน you เป็นที่ manage สี to ไวโอลิน beat นั่น the น่ะ challenge. I'm so hyped for it. Oh my gosh, yes. And Damon, you did such a great job with Yes, you introducing did. it. That was great. Great That was work. great, Damon. Wait, but real quick question. How do we even get to such a remote little island? That is a great question. Travelers who have already completed the third act of the Archon quest, Song of the Dragon and Freedom, will automatically unlock a teleport waypoint in the village of Petrichor. Hopefully this ตร helps งนี้เองเหรอ travelers with exploring the new area. I've heard that this feature อ้าว will ในที่สุดก็ return ปลด for แล้ว many new areas in the future. So exciting. I know. So cool. All right, that's all the information that we have about Fontaine for now. And now, outside of the region, ... It seems like a new style of rock and roll is getting popular in Inazuma. Rock and roll. Yeah! All right, let's all take a short break before we get into the next section. Take a look at today's second redemption code. Yeah! All right. ไวจังวะ
เคเช็คแล้วไม่มีปัญหาลงได้โอ้โหไม่ไหวจังวะWelcome back, everyone! Hey! Okay, I hear that a ของใหม่ musical tour is coming to Inazuma, แล้ว and ก็ the มีแจก organizer is none โค other โล่ than Arataki Ito himself! Max, would you อ๋อ like to tell โอ us เค more กู about เข้า it? ใจแล้วทำไม It ยิ would โต้ be ไม่ my มา absolute pleasure, compadre. So I got a question. Does everyone still remember Dvorak? Of course! He participated in last year's Lantern Rite, right? That's right, yeah. Both Hu Tao and Shinyan performed there. That's right. And this time, it's an epic tour for the ages organized by none other than จัด Ito ขึ้นเอง and Dvorak. Oh my gosh, and even the concert อ๋อ name sounds จัดขึ้นกับ really epic. อันนี้ใช่ไหม Oh yeah, จาก no, ชื่อ the เมื่อ way กี้ he says iridescent Arataki rockin' for life tour de force of awesomeness really gives off the feeling of rock and roll. And the theme of this concert is about life. Specifically, it's about a brave puppy who saved the lives of countless other creatures on the battlefield. Aww, that's so cute. Adorable. I'm really looking forward to it. Yeah, me too. I really hope the Music Festival of Life will inspire everyone to unleash their own rock and roll spirit. And I'll let you in on a little secret. Ito himself will personally be performing on the big stage. What? Oh my gosh, that's gonna be awesome. Yes, it will be. And here's more exclusive news for you. Dvorak will be giving away a brand new musical instrument to our travelers called the Night Wind Horn. So if you enjoy playing music in real life, or especially if you enjoy playing music in the game, be sure to check it out. I'm looking forward to seeing more amazing performances from all the great musicians out there. Are you now? Well, since you're so excited about it and the festival, why don't you help launch the Arataki Rockin' for Life Tour to Force of Awesomeness? Yeah, I'll try to. All right, there's 3 steps to preparing for the festival. Number 1, Extreme Carnival Ensemble. We can practice getting into the flow with some rhythm games while the stage is still coming อัน together. เนี้ยมา Those เกม keys ลิ look ทึมเลย really unique. Yeah, they really are. And the second task is called the Trillion Trinket Trawl. Say that 3 times fast. The Trillion Trinket Trawl, the Trillion Trinket Trawl, the Trillion Trinket Trawl. I did it. We can't have a rockin' music festival without a rockin' venue. So, travelers will be helping Dvorak spruce it up with his list of items. It's a piece of cake, right? ของเหรอ And lastly, we have the Meeting of Melodies. Can't have a party without adoring fans, so we gotta invite fellow music lovers to come jam with us. After listening to their tunes, we can restore the missing music notes. Oh, so we'll be able to hear them sing. That is super exciting. Yeah. Yes, that's the point. Music gets you pumped. And after we've rocked out to the pure spirit of music awesomeness in Inazuma, over in Mondstadt, we'll be dancing to a tense and thrilling tune. Hold up. What do you mean by tense and thrilling? Does it mean anything if I say Wind Trace, Seekers and Strategy Wind has Trace. finally arrived? Yes, I love Wind Trace. And yeah, it can get a little tense at times. Well, the new name implies that the game has undergone some mechanics changes, yeah? Yeah, you're correct. That's very intuitive of you. Thank Yeah, you. you'll be playing hide and seek as rebels and hunters, just like before, but there are a few new rules. กติกา When ใหม่ rebels are captured for the first time, they'll be exiled to แต่ the เป็น hide and surveillance seek zone นั่นแห for ละ a short period of time. Now, they will be automatically freed after their time out, but also their friends can try to help them escape the zone early. But if you get sent to jail twice, you're permanently deleted from the game. โอ้มี2หัวใจ Does โดน sound tense and เรา thrilling. โดนขังได้รอบห And นึง that's not แล้ว all. อีกรอบหนึงคือ Oh no, โด each น round เตะ will have 6 signaling devices, which will prevent nearby rebels from disguising or concealing themselves. The rebels' goal is to repair these devices while also avoiding capture. Once they repair 4 devices, they win the match. โอ้ต้องซ่อม Oh, 4 and เครื่อง rebels can work together ไอ้ to เหี้ย repair these devices. Dead by Daylight And hunters will either need to prevent the rebels from repairing the signaling devices, or they can simply Dead by eliminate Daylight their opponents. If Okay. you team up ไอ้ with เหี้ย friends, Dead by Daylight เลย then นี่หว่า watching ไอ้ these สัตว์เอ้ย games should be a blast. She gets it. She gets it. But the next part is even more thrilling.
When rebels are fixing a signaling device, the device being repaired will enter the high-speed signaling ไอ้เหี้ย state. Dead by Daylight Does it mean Impact it means it'll give off a light visible by every player in the area. In fact, the device Genshin Daylight ว่ะเหี้ย Ooh, okay. So that means that repairing the devices will expose your location. Oh my gosh. แล้วตาย It's ห่า these sort of unexpected มัน risks กู that ว่า can มัน be the แน่ most ๆเย้ nerve-wracking. น่าตั้งตีเล่น It's กับ gonna เพื่อน be super interesting to play. Yeah. Oh, absolutely. โดนที่บ้าน And in another event, travelers will receive a rather strange commission. What do you mean, rather strange? What I mean เกี่ยว is, กับ there's ล่า a บอกว่า chef มี who's พวกอัน famous นี้ for using แบบนี้ unusual ingredients, and he wants to make friends with a pyro-regisfine. ไพโรเลซิสไฟ Oh yeah, and not just a pyro-regisfine, he also wants to befriend a primo geovician. And อยากเป็นเพื่อนกับ a jade พิโม pearl จิโอวิสาด what the and fuck the millennial pearl seahorse. ฮะ You guys heard me the first time. Yeah, I thought you would react this way. Anyway, a chef recently returned from a trip to Natlan, and he started getting some ideas. He thought he should toughen โอ้ มี himself ข้อ up มูล by เกี่ยวกับนัดลาน having ด้ his วย own companion. You know, just like how people from Natlan have Saurian companions. That makes sense. เขามาจากนัดลานเหรอ Did you say ว่ะ that he came back from Natlan? Listen, Damon. If you want to know the details, go check out the event when the version is live, all right? But for now, it's time for me to introduce the gameplay. Okay, all right. We hear you. All right, you got it. You got In it. this challenge, you can adjust the difficulty and your negotiation strategies. If you've got the guts, then you can take on fearless difficulty. You can also talk to Ranjit to adjust the number of negotiation strategies. So if you reduce them, it amps up the challenge difficulty, giving you the perfect opportunity to test your skills. Cool. Both active strategies and long-term strategies are available. You alright. can trigger active strategies at will. However, your opponent's HP and level will change depending on the number of strategies that you've picked. That's cool. So you've got to choose your มี favorite ตึงมอนด้วย strategies คือ to ยังไง come out นี่ on top. Play to your strengths. Wow. Noted. And moving on, travelers should be familiar with our next event, Vibro Crystal Applications. Ooh, it seems like the event involves connecting different vibrating crystals in order to generate different อ่ะ effects. กิจนี้ Aaron, I am so impressed by how intuitive you are. Oh my gosh. Thank you. That means That is so much incredible. coming from you. Yeah, well, I meant it. Each round requires 2 teams. Before each battle, you can set up Vibro Crystal Harmonics plans for each of your teams. This will allow you to receive different combat buffs when you combine transmitter crystals and receiver crystals. Basically, the transmitter crystal decides the trigger condition, while the receiver crystal determines the buff that your team gets as a result. By connecting them in different combinations, you can create varying harmonic effects. It's your custom buff plan. Wow. Spot on, Sarah Miller Cruz. Thank you. And you gain a harmonic point for each อันนี้ time ไม่มี you อะไร trigger ป a กติ harmonic effect. ทั่วๆไป You can get even more combat bonuses if you accumulate enough harmonic points. Each challenge will have different trial characters, so you can choose the harmonic buff that works best for your team setup. Nice. Be sure to maximize your points if you want to exchange them for rewards. Nice. Also, the Genius Invocation TCG TCG event, the อันนี้ Forge อ่ะ Realms กูไม่ยุ่ง Temper, will be returning in version 4.6. The Heated Battle mode will also receive an update, so don't miss out, duelists. And there's going to be an overflowing Overflow mastery event, ma. so you can more easily train up the characters who need the extra boosty boost. Oh my gosh, thank you so much, Max. You just did an amazing Yes, job. that was impressive. Thank you, introducing all Sarah. that. Oh, thanks, And guys. since you introduced so many events in one go, I feel like you deserve a little break. You know what? Yes, you agree? I was gonna say, I I agree agree. too. I agree. So how about now? Let's check ใช่ จะแพทไหนก็เกลือเหมือนเดิม the last redemption code. มา redemption code โค้ดสุดท้ายแล้วเว้ย โอเค อันนี้โค้ดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวน่าจะเหลือแค่เรื่องอะไรวะ อัปเดตอะไรต่อไปที่เขากำลังทำอยู่อะไรพวกนี้กับผู้คุณภาพชีวิตแน่เลย โ
เดี๋ยวตอนท้ายๆเราจะมีคุยเกี่ยวกับตัวคอลเลกชิโนเรื่องการฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็อะไรนิดๆหน่อยๆแต่เราจะไม่คุยเรื่องสเตตอะไรพวกนี้มากส่วนอาร์ติแฟกต์อันนี้แฟกต์นี่ก็ต้องบอกด้วยเลย Welcome back, everyone. Next up, we're presenting some information about improvements for different in-game systems. First up, we have some updates for the Serenity Pot, such as the Quick Obtain feature. Instead of having to navigate a bunch of menus, you can use this feature to put all missing furnishings into a queue, where you can use one click to purchase any missing components and then craft your desired piece. Wow. Ooh, that does actually sound very convenient. So convenient, so convenient. The avatar system will also be updated, so you'll be able to use more portraits of your familiar friends as your profile display. Oh, that's fun. Oh, that mask is Hanashi Sato, isn't it? Mm-hmm. Oh, and there's Arama and the Thunderbird and Rue, and more. This is amazing. So many more. I'm sure lots of travelers like them. Treasure compasses have also been updated. Its markers will be displayed on both the large map and the mini map. The compasses will also include information about different map layers. Sweet. That's way more intuitive. It's time to eradicate all the maps with 99% exploration progress. Heck yeah! Exploration! Eradication! Now that we've gone over some updates to the game systems, it's time to talk about some Genshin Impact soundtrack news. Let's go music! Yeah, that's right. Genshin Impact's third Fontaine OST, Cantus Aeternus, will debut during version 4.6. This album features original music created by the Hoyo Mix team for the new region of Fontaine and related content. Yes! Music is my favorite! So hyped. Oh no, y'all! It looks like there's nothing left for us to present. โอเคหมดแล้ว I know. ว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าหมด I แล้ว think that means it's time for this special program to come to a close. Say it's not so. Is there anything else that y'all would like to share with all the travelers who are watching? What? We need to have an answer right now in this moment? It's okay. You've got this. You've got this. Okay. I'll make go. it easy and just be very selfish and say that I'm just so incredibly excited for Arlecchino. We did a lot of work with her. I think she's really cool, and I can't wait for everyone else to see how cool she is. But official เรียกว่า Arlecchino So freaking cool, and I love the whole quest and everything secret that I can't talk about right now. But I am also really excited for that and Linny's involvement in said things, and that's all I'm gonna say right now, guys. It's so hard to talk about this without spoiling anything, but I'm so excited for you guys to experience this concert. It is so good, and all I can say is that I had more fun recording for this part of Genshin Impact than I've had in a long time recording. So, oh my gosh, that's amazing. Wow, I'm excited for all of those things too, and I'm also really pumped for the Wind Trace Festival because I love it so much. And it sounds like there's a ton of awesome things coming in version 4.6, so I hope everyone's excited. Yes, I am. Yay! Wow, okay, I just have to say this was so fun being here with you today. I'm so glad I got to be here with you guys. This was such a great time. So thanks for being here, and I think that's all we've got for this program. So we will see you all in game. See you guys in the game. Bye. Bye. See you later. Love you. Bye. เตรียมกดรีแล้วเดี๋ยวจะโอเครีเลยโอเคมาพูดคุยนิดหน่อยอันนี้เราข้ามได้ปะข้ามไปได้Essential to inform you all. It was great. ข้ามไปเลยกัน Outsiders ตัวละครใหม่ Arlecchino What is the knave like as ต้อง a พูดเรื่องการทำ parent? งานตัวละ I ครด้วย think Damon is probably the best person to answer that question. Okay, take it away. Okay. มา I can't promise you'll เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ How's she glide? It's about what? Thieves. เรื่องบ่งพัฒนาชีวันรู้สึกมีอยู่ในคำอธิบายสกิลใช่ไหมโอเคมีอยู่ในนี้Arlecchinoเป็นตัวละครที่ต้องใช้บ่งพัฒนาชีวันในการตีเพื่อให้ติดไฟซึ่งจะได้มาจากสกิล
ได้จากสกิลหรือได้จากอย่างอื่นแต่ส่วนใหญ่จะมาจากสกิล กดสกิลธรรมดาจะแปะมาร์กไว้ที่หัวมอนแล้วเมื่อแปะมาร์กไว้ที่หัวมอนถ้าอลิชิโนกดโจมตีค้างก็จะเป็นการดึงบ่วงพันธชีวันเข้ามาก็คืออลิชิโนจะเป็นตัวที่มอบบ่วงพันธชีวันให้ตัวเองแต่ว่าตัวละครนี้จะไม่รับฮีลจากใครเลยอยู่ในนี้เนี่ยจะไม่รับฮีลจากตัวอื่นเลยนอกจากอันติของอลิชิโนนั่นหมายความว่าตัวนี้จะต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองแล้วก็พูดถึงอันตินะอันติอยู่ไหนวะอันติอเล็กชิโนจะทำการ skill and heal her สร้างดาเมจแล้วก็ฮีลให้กับอเล็กชิโน based on her attack and her current bond of life. Also, อันนี้พรสวรรค์แล้ว So, thanks to one of her talents, while Arlecchino is in combat, she gains bonus pyro damage, but also cannot be affected by any healing. อันติเล็กชิโนนี่มีอะไรไม่ต้องคิดมากนึกถึงอันนี้นะอเล็กชิโนถ้ากับภูเต่าที่ตีปกติต่างกันแค่สกิล E อเล็กชิโนสกิล E อเล็กชิโนกับภูเต่ามันไม่ได้ทำงานแบบเดียวกันมันแค่ทำงานใกล้เคียงกันก็จะเป็นภูเต่ากดสกิล E เนี่ยมันก็จะแปะไฟเลยเนาะแต่อเล็กชิโนนี่คือแปะมาร์กบนหัวมอนเสร็จอเล็กชิโนจะทำการแล้วต้องโจมตีค้างเพื่อดึงมาร์กออกแล้วก็มอบบ่วงพัทชีวันไอตรงเนี้ยจะทำให้อเล็กชิโนโจมตีด้วยจะทำให้อเล็กชิโนโจมตีเป็นติดสถานะไฟและทุกครั้งที่อเล็กชิโนโจมตีจะกินบ่วงพัทชีวันไปด้วยอันนี้เราพูดให้คร่าวๆเนาะที่ได้เข้าใจง่ายๆอันติไม่มีไรฮิลโอเคอันนี้พูดไปแล้วตู้ตัวละครครึ่งแรกอเล็กชิโนกับลินนี่ a drop rate boost. Turn in the ครึ่งหลังสคาลามุดหรือวันเดอร์กับหมอไป second phase, so be sure to โอเคข้ามอันนี้บอสใหม่นั่นหมายความว่าอเล็กชิโนเราต้องใช้ของอัพประจำตัวจากบอสคือขอบคุณอเล็กชิโนที่เข้าไปตีอเล็กชิโน but in special circumstances โอเคเมคานิกบอสนี่เราไม่ต้องดูอะไรเยอะเดี๋ยวเข้าไปเจนในเกม Reward you for repaying this blood debt. ดูแค่ว่า and มั you're นตี charged แรงกับแปะมาร์กไว้ Sure. แล้วก็แฟกใหม่ สำหรับใครที่ดูอยู่ณตอนนี้หรือเข้ามาดูย้อนหลังอเล็กชิโนต้องใช้แฟกประจำตัวครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องฟาร์มแฟกอื่นเลยอเล็กชิโนต้องใช้แฟกใหม่เท่านั้นเลยเพราะแฟกใหม่มันมีการเล่นเกี่ยวกับบ่วงพัทชีวันแต่จะไม่บอกว่าอันไหนบอกไปเลยดีกว่าอันนี้แหละแฟกเป็นเอาเพอร์โมนิกเล่นกับบ่วงพัทชีวันแต่จะไม่บอกการทำงานอาวุธตัวละครอยู่ไหนวะอยู่นี่new 5-star หอกใหม่อเล็กชิโนบอกให้คร่าวๆหอกเซียวสเตตเหมือนหอกเซียวเป๊ะต่างกันแค่ดีเทลภายในที่หอกเซียวมันจะเป็นเพิ่มอะไรนะแต่อเล็กชิโนเนี่ยเป็นเกี่ยวกับบ่วงพัทชีวันก็คือใช้หอกจะใช้หอกประจำตัวก็ได้หรือจะใช้หอกอะไรก็ได้ที่เป็นคีเลตคีแดมเพราะอเล็กชิโนนี่ตัวตีปกติเนาะจิ๋วคีเลตคีแดมชิบหายเลยและถึงเห็นอเล็กชิโนจะเล่นบ่วงกับบ่วงพัทชีวันขนาดนี้นะแต่อเล็กชิโนเนี่ยแนวทางการปั้นสตรีมที่สตรีมแค่ใน YouTube ครับอเล็กชิโนแนวทางการปั้นเนี่ยควรจะเน้นไปที่ ATK คีเลตคีแดมเป็นหลักก็คือหาคีเลตคีแดมแล้วก็ ATK เลือดเนี่ยมันต้องหาถึงมันจะเล่นกับบ่วงพัทชีวันแต่เราเน้นว่าเราหา ATK เพราะว่าเดี๋ยวอยู่ไหนวะอยู่นี่ อันติอเล็กชิโนเนี่ยฮิลแรงตาม ATK กับบ่วงพัทชีวันที่มีอยู่ยิ่งอเล็กชิโนมีบ่วงพัทชีวันเยอะเท่าไหร่มันก็จะฮิลแรงขึ้นตามเท่านั้นก็คือจะฮิลแรงตามบ่วงพัทชีวันกับ ATK ของตัวอเล็กชิโนเองหมายความว่าอเล็กชิโนต้องหา ATK ไม่เหมือนหูเต่าที่ต้องหาเลือดเพราะให้หูเต่ากินเลือดเป็นหลักแต่อเล็กชิโนจะกิน
บวกมาทัชชีวันซึ่งได้จากตัวเองอยู่แล้วบวกกับว่าตัวคอนเนี่ยมันโจมตีปกติเลยเน้นอันนี้หา ATK เยอะก็คือมีขี้เหร่ขี้แดม ATK ที่ต้องหาอาวุธน่ะบอกตามลีกไปเลยแต่จะไม่บอกอะไรอย่างอื่นก็คือสเตตเหมือนหอกของเซียวสเตตเหมือนหอกเซียวเพราะฉะนั้นเจดใช้ได้เคจะไม่สวยเพราะถ้าเราดูนี่อยู่ไหนวะขอชัดๆดิ Anyone still remember when you have waitเนี่ยหอกอเลชิโนจะเปลี่ยนลักษณะไปเป็นเคียวก็ต่อเมื่ออเลชิโนเนี่ยใช้หอกนี้หอกอื่นอเลชิโนจะมีแค่สปอยไปเลยแล้วกันก็จะมีแค่เอฟเฟกต์เคียวแบบเป็นแสงอองแสงเล็กๆกันแหละให้เราเห็นว่าโอเคมันเป็นอเลชิโนใช้เคียวนะแต่ใช้หอกประจำตัวดีกว่าไม่งั้นไม่สวยเลยส่วนหอกประจำตัวอเลชิโนจะเปลี่ยนเป็นเคียวไหมถ้าคนอื่นใช้ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเป๊ะเฮ้ยบอสใหม่ข้ามวันนี้เราพูดไปแล้วมีเควสของไซโนซึ่งอันนี้งงมากอยู่ๆก็มาอยู่ๆคุณก็มาอันนี้รีเดมโค้ดไม่ใช่ที่เราตามหาเควสไซโนปั๊บกดผิดปั๊บเชี่ยนี่ใครวะใครตัวใหม่แน่ๆ otherwise a mysterious youngster with ใช้วิชั่นอะไรไม่เห็นคือด้วยลักษณะตัวละครแบบเนี้ยเป็นตัวละครหลักแน่ๆและควรจะเป็น playable to the mystery เฉยพูดอย่างไรก็ไม่ถูกกับซินยอร่าเนี่ยทำมาแล้วไม่เห็นวิชั่นdebut during the case and with connection มองใกล้ๆวิชั่นไม่ได้อยู่แถวนี้ will make his นี่ก็ไม่เห็นวิชั่นตัวยังไม่มีวิชั่นเหรอต้องมาดูในเนี้ยSomething has come up, and since it pertains, Great. The He sent someone to tell. That's how I who do who's the voice around. Sent someone to tell me I'm needed for some sort of project. Project Stuja? If Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. A traitor. Sino was chosen, but he was not the only one. You'd like me to return my power? I'm really looking forward to this พิธีดวลศาสตรา rite of duels. เนี่ยใคร The โอ้โหแม่งเป็นภาคีเลยนี่ห wisdom ว่า of Hermanubis would have been ours. โอเคข้าม School. Why don't we continue the story of แมปใหม่ Remuria, which you saw in the beginning อัน of นี้ the แมปใหม่ I would like this. Remuria Sempras. มีแมปใหม่ลงใต้น้ำมีแมวพูดได้ Cat. โอ้เหี้ยสวยสัตว์เลยตรงนี้แผนที่ใหม่ Silent. บอสใหม่อเล็กชิโน่เรียกมาอเล็กชิโน่ต้องใช้ของอัพจากบอสใหม่บอสเวิลด์ใหม่แล้วก็บอสไลน์สตาร์ของอัพใหม่ก็คือจะทำ10ในวันแรกไม่ได้เลยต้องหาเอา proclaiming To beat it. many new areas แล้วก็กิจกรรม fun would you like กิ to จกรรม tell us more about กิจกรรมดนตรีมีของใหม่กับแล้วก็ต้องไปบรรเลงโน้ตให้กับชาวเมืองมีไฮแอนด์ซีกลับมาแล้ว And the. All right, you. ท้าทายบอส อันนี้กิจกรรมท้าทาย And moving เสีย on. มีอะไรแล้วก็ของ it's คุ้ your นเคย custom buff plan Wow. Spot on, Sarah. You know what? invocation TCG มี event the TCG forge thank you You know Daylight what? Overflow Yes, you agree? I was gonna say, I agree too. I'll agree. We แล้วของใหม่ทีพอร์ต where you can use คือ one เรา click สา to มารถ purchase. หาของอัพได้ง่ายขึ้น เยี่ยม oh that mask is Hanachiru Sato isn't it แล้วก็นี่มีหน้าแบนเนอร์ไอคอนตัวละครใหม่ oh and there's Arama bet. and the thunder ชอบน้องคนนี้แต่เสียดายว่ะ
อเล็กชิโนมาเราตั้งอเล็กชิโนขึ้นปกอยู่แล้วแล้วก็หากล่องง่ายขึ้นมีแค่นี้โอเคมีแค่นี้ It has been millennia since the fall of Remeria. Power, indeed. Invite special Unrewarded. And no sacrifice. โอเคมาก็จบกันไปกับไลฟ์วันนี้เดี๋ยวเชี่ยทำคลิปสรุปแพทดีแบบว่าเผื่อทำแล้วกันคลิปสรุปแพทสวัสดีผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับไลฟ์2แพท Genshin Official 4.6 ของใหม่เพียบเลยกับ My Daddy มาแล้วส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอชมกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ดูอยู่นะตอนนี้ซึ่งหายไปหมดแล้วกับคนที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ฝากผมไว้ด้วยฝากผมไว้ในอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ